হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো। আজ তোমাদের জন্য নিয়ে এসেছি আমসত্ত্বের রেসিপি। চলো এবারে ভিডিওটিকে শুরু করা যাক। আমি এখানে 2 কেজি পাকা আম নিয়েছি। একে একে সব আমগুলির খোসা ছাড়িয়ে নিচ্ছি। খোসা ছাড়ানো হয়ে গেছে, এবার পাল্পটা বের করে নেব। গ্যাস অন করে কড়াই বসিয়ে পাল্পটি দিয়ে দেবো। এবার ওই একই সাথে 2 কাপ চিনি অ্যাড করব। আমের মিষ্টি অনুযায়ী আপনারা চিনি কম বেশি করে নেবেন। লো থেকে মিডিয়াম ফ্লেমে 20 থেকে 25 মিনিট কন্টিনিউয়াসলি নাড়তে হবে, নইলে তলা লেগে যাবে। এরপর ঘন হয়ে এলে গ্যাস অফ করে উপর থেকে 1 টিস্পুন এলাচ পাউডার স্প্রিঙ্কেল করে দেবো। এরপর একটা স্টিলের প্লেটে ঘি মাখিয়ে পাল্পটি স্প্রেড করে দেবো। এরপর 7 ডেজ সানলাইটে রেখে ড্রাই করে নেব। আমাদের আমসত্ত্ব রেডি। এবার স্লাইস করে নেব।